Chardikla Time TV। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵੇਗੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਲਈ ਕੱਸੀ ਕਮਰ। 50 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗ ਕਰਾਰ। 2022 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ $2 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਧਾਏਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ। ਨਿਊ ਬਰੁੰਸਵਿਕ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। Mr. Speaker, news is just leaking out about more massive spending plans from the Liberal government that just recently acknowledged their role in the inflation crisis. Reuters News is reporting the Finance Minister will only give limited information in her fiscal update. The government has already refused to account for $600 billion of their spending, and now they're planning to spend more without any accountability. Why is this government covering up their out-of-control spending? I'm really pleased to answer an economic question from the Leader of the Official Opposition. It gives me the chance to congratulate him for agreeing last week with Stephen Pelosi and the majority of serious economists that, and I quote, inflation is a global phenomenon. Now, the member for Durham seems to now have lost his nerve, but I guess flip-flops from the Conservative leader are no surprise to Canadian voters, or indeed to the Conservative caucus. Many families across Canada have been able to count on our government to support them, whether it is through the introduced tax cuts for families or creating the Canada Child Benefit or making life more affordable through the early learning and childcare agreements. Can the Minister of Finance tell this House when Canadians can expect a new fiscal and economic update? The Honourable Deputy Prime Minister. I'd like to thank the member for her question and welcome her to the House. Our government's purpose is to finish the fight against COVID and to support our recovery from the COVID recession. We know it's important to Canadians that we are careful and transparent with our nation's finances. That's why I'm pleased to announce that I will be giving an economic and fiscal update to Canadians on December 14th. It looks like the Trudeau government wants to deliver a big sack of inflationary coal for every family just in time for Christmas. The government has added $500 billion in debt already, which is driving up the cost of living. And now, right before Christmas, they want to pile on billions more in costly inflation. We think that the government should have been more organized to get into Parliament and announce a fall economic update earlier on so that we can get the deficit down and restore the cost of living of Canadians. We want to see less spending. We want to see a return to normal pre-COVID levels of spending so that we can get inflation under control and allow Canadians an affordable cost of living. ਉੱਤਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕ ਫੋਰਨਵਰਥ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਥਿਰ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। Our government is here to support everyone who has been impacted by these devastating floods, including our vital agricultural producers. We are now on the other end of this series of intense storms, and the latest events were thankfully not as severe as forecast. Many flood evacuation orders and road closures remain in place, however. The worst weather now appears to be behind us, and I think we are all grateful for that.
I'm happy to report that Environment Canada is forecasting more typical seasonal conditions for the next week. We'll see some precipitation, but nothing as concerning as in recent weeks. And the River Forecast Centre is taking down many of their advisories, with river levels expected to continue to drop. Throughout this event, I've spoken with many local leaders, including Mayor Braun of Abbotsford, Mayor Brown of Merritt, and Indigenous leaders across the province. And I continue to be impressed by their strength and leadership. Local leaders in impacted areas have been doing an incredible job of responding in real time to this evolving disaster, keeping their residents informed and their communities safe. The process of recovering and rebuilding is already underway, and while it will take time, I'm confident that we will get there. Because of the outstanding leadership shown in our communities and the collective efforts of so many workers and volunteers. This includes members of the Cowichan Forestry Services, Canadian Armed Forces, and BC Wildfire Service, who've worked together, shoulder to shoulder, on flood protection measures to keep the Clem Big House on Cowichan Tribe's territory safe. There are countless stories like this, stories of public safety agencies, communities, and industries coming together to make a profound difference in this response and recovery. Our top priority continues to be public safety. And with that in mind, I'd like to encourage all British Columbians to take steps to prepare and keep preparing now that winter is upon us. Pay attention to road closures and other notices on Drive BC. Continue limiting non-essential travel while conditions remain volatile and the fuel order remains in place. And make sure you've switched to winter tires and have an emergency kit in your car. I want to again thank British Columbians for keeping themselves and their neighbours safe, and all workers who've engaged in tireless efforts to respond and recover from these storms. We've already been through a difficult 20 months with the pandemic, and I appreciate how British Columbians continue to come together to do the right thing. ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਭਾਵ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। We reported the 10,000th death from COVID-19 in Ontario. This number represents loved ones, families, friends, and co-workers. It's a stark reminder of the toll that this pandemic has taken on our province, on our communities. I want to extend my deepest sympathies and condolences to all those that are grieving, and thank you to all those health care workers that provided care to these individuals and those that continue to try to prevent this disease by working at immunization centers, assessment centers, and also continuing to provide care. In the last few weeks, we've seen our case counts increase with flare-ups in various regions across the province, and the highest rates of transmission are occurring in our north. I want to thank our local public health agencies for their continued commitment to protecting the health and well-being of their populations and for implementing additional public health and workplace safety measures as needed in response to any rise in cases. On a positive note, Ontario still has one of the lowest weekly case rates in the country, and our hospitalization and ICU occupancy remain stable. As we continue our vaccine rollout of first and second doses, I am pleased also to announce that we are expanding our COVID-19 vaccine booster dose eligibility. Beginning Monday, December 13th, individuals aged 50 and over will be eligible to schedule their booster dose appointment. In addition, effectively immediately, individuals receiving dialysis are eligible for a third dose of the COVID-19 vaccine. Beginning in January, Ontario will further expand eligibility for booster doses based on age and risk with an interval of 6 to 8 months from the second dose. We are also recommending revaccination with the COVID-19 vaccine series post-transplantation for individuals who receive hematopoietic stem cell transplants, hematopoietic cell transplants, and recipients of CAR T cell therapy due to loss of immunity following therapy or transplant.
ਉਧਰ ਨਿਊ ਬਰੁੰਜ਼ਵਿਕ ਦੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰੀ ਟ੍ਰੇਵਰ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 2022 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ $2 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾ $1 ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ $1 ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ $13.75 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। As I stand here today, I am confident that we are doing a lot of things right economically here in New Brunswick. Despite the challenges that COVID-19 has brought over the past 2 years, it is clear that our province will emerge from this pandemic stronger than ever. In the last 9 months, our economy has shown substantial progress. Fastest growth in the nation in exports, double-digit increases in manufacturing sales, record-breaking real estate sales, and apartment and condominium construction is at its highest since 1972. Our population saw its highest gains from interprovincial migration in 45 years, adding more than 4,000 people from other provinces. Beyond that, more than 2,000 international newcomers have also joined us. These are just a few of the positive signs, and there is no doubt that together we've achieved one of the strongest recoveries in the country, and we continue to exceed expectations. However, despite all of those positives, there is one area where we have fallen behind: our minimum wage. In my riding of Portland Simons, it is as economically diverse as they come. And at home, like many other regions across this province, families are struggling to make ends meet. I have heard firsthand from my constituents how hard-working New Brunswickers sacrifice when they can't afford the basic necessities of life. I think we can all agree that families shouldn't have to choose whether they put food on the table or gas in the tank. Our government understands that we must take significant action to help those falling behind, and that brings me to the minimum wage. As I'm sure you all know, we are currently dead last in the country in terms of our minimum wage, and significantly behind our Atlantic Canadian neighbours. This fact is something that has been troubling me as Minister of Labour for some time. And to be frank, it's downright embarrassing. That's why today I am very proud to announce that in 2022, our government will increase New Brunswick's minimum wage by $2 per hour. This increase will happen in 2 increments, with the first adjustment of $1 per hour on April 1st and another $1 per hour on October the 1st. This will represent a 17% increase in the minimum wage, the most significant increase in 40 years. We will now be first in Atlantic Canada. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਜੌਬਸ ਇਕੋਨਮੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਜੇਮਸ ਰਾਜੋਟੇ ਵੀ ਸਨ। It's an exciting announcement that we're expanding our reach into the United States. Engagement with our largest trading partner is more important now than ever. And we're seeing from day to day, from agriculture to forestry to energy, it's important for Alberta to have a voice in the United States, but not just in Washington, D.C. We're seeing more and more now with policies that are being developed at the state level, as well as litigation as well. We're seeing that in real time in the energy industry. It's important for Alberta to be on the ground, engaging with policymakers, government officials, think tanks, the business community in the United States, across the U.S. So today we're launching an expansion of our United States offices under the leadership of James Rajat, our representative in Washington, D.C. And we're announcing that offices are we're expanding our presence in Washington, D.C. We're also establishing offices in Seattle, Chicago, and Denver. This is exciting for us as the province of Alberta to get to this level where we're engaging. But also in addition to that, this is a North American strategy. So not only engaging with the United States, but all of North America. So we're also putting under this strategy our Mexico office as well, under the leadership of James Rajat.
It's important for us as Albertans to engage across North America. Our largest trading partner obviously is the United States. And we're also seeing today, with the decoupling of supply chains, the global tension between the United States and China, that there's an opportunity here for Albertans to engage, make sure that our voices are heard in the United States with our largest trading partner. That's going to create opportunities for Albertans, making sure that our economic interests are protected, as well as jobs here in the province of Alberta. ओंटारियो ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 6:45 ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਰੋਡ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵ ਉੱਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 10 ਮਹਿਲਾ ਰਾਹਗੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ। 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। I couldn't believe what I saw. And this car just went through both roads without stopping. Mounting a curb, striking a light post, as well as a small tree before a group of pedestrians were struck. One 8-year-old girl has succumbed to her injuries and has died in hospital. Can't lie, I called my mom crying last night when I heard the news, and I went, it hurts. We're about to go meet their parents. That's a whole group of parents waiting for little ones that just didn't show up. And no parent is supposed to bury their child, and they're going to be burying their child just for Christmas. This is horrendous. I want to give my condolences, my prayers and thoughts to the little girl's family and everyone else. I want to wish them a speedy recovery. It was tragic, and I mean, I was also thinking about the little ones who hadn't been injured because they're witnessing this, and I mean, these were little girls. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਥਰੂਆਊਟ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। तो उन्होंने राइट्स नू अफर्म करने वास्ते उन्होंने ये दिन कोशिश किया कि तुसी इस दिन अपने जोड़े कम्यूनिटी है एडवोकेट है या एक्टिविस्ट है या होर जोड़े दूसरे डिसेबल लोग हैं उन्होंने नाल गलबात करो, उन्होंने मुद्दों नू समझो ते आपस च जोड़े गवर्नमेंट है उन्होंने नाल गलबात करके तुसी जोड़े बैरियर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन्होंने हाईलाइट करो। जिस तरह हैंड इन ए कैप मतलब चैरिटी के तरह देखा जाता सीगा। ते आपां जे हिंदी या पंजाबी दे पुराने शब्दकोश च देखिए ते अपाहिज, विचैरे या अपंग लाइक बड़ी जिन्होंने दीनता नाल तुसी देखदे हो, उस तरह जदों इस शब्द नूं तुसी किसी बंदे नाल साधारण इंसान नाल जोड़ दो ते नैचुरली वो दुनिया भी उसनूं फिर उसी तरह नीवा समझती है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। So I'd say there's a lot of stigma around mental health and disability because in our South Asian community, it's not really talked about. And some of those stigmas include the fact that, a lot of parents and families, they aren't that accepting of these disabilities, and sometimes they, deny the existence of disabilities, whether it's a mental health disability, sometimes even physical disabilities. It's hard for them to come to that acceptance. And because of that stigma, it causes a lot of barriers between parents and children and families overall when it comes to accepting what these disabilities are. एक ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਏ, ਹੈਲਥ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਏ, ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇसी तरह ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਕਾਂਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੁੜ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੋਜ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਪਾਅ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪ੍ਰਬਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਵਿਵਾਹ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹਬਤੁੱਲਾ ਅਖੁੰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਯੂਐਸ ਵਰਜਿਤ ਟਾਪੂ ਤੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਬੇਨ ਪਟੇਲ, ਨਿਕੁੰਜ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਵਰਜਿਨ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸੈਂਟ ਕ੍ਰਿਕਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਫੋਰਟ ਲਾਡਰਡੇਲ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੈਂਟ ਕ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਕੈਨਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇहद ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।